நம்ம quantum numbersலாம் பார்த்தோம். Quantum numbersல என்னெல்லாம் types பார்த்தோம்? Principal, azimuthal, magnetic and spin quantum number பார்த்தோம். Right? What is the purpose of this quantum numbers? To know how the electrons are present in the To know about what? Finite details of electrons. Find the details of the electrons. Minor details. information. The location to determine the exact position. I mean, in the sense, the location of the electron. எந்த orbitல, எந்த orbitalல, அதில் எந்த particular subshellல, என்ன spinோட அந்த electron இருக்கு அப்படின்னு complete detail of electron can be taken with the help of quantum numbers. இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அதில் azimuthal quantum, first principal quantum number எதை பற்றி சொல்லுதுமா? Orbits பற்றி சொல்லுது. Azimuthal quantum number எதை பற்றி சொல்லுது? Orbitals. So what is the difference between orbit and orbital? Orbits around which the electron revolve, and orbitals are the 3D space where the most probability of finding electron. Orbit அப்படிங்கிறது it's a circular path around the nucleus where the electrons revolve around, right? Orbital is the three-dimensional region around the nucleus where there is maximum probability of finding an electron. That is the basic difference between orbit and orbital, right? You have different types of orbitals, that is S, P, D and F as of now, which we will be learning in our syllabus. S orbital எப்படி இருக்கும்? ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு பேரே S, ஸ்பெரிக்கல்ங்கிறனால தான் Sன்னு வச்சுட்டாங்க, S orbital. Okay, and I told you about the orientations and all. In magnetic quantum number we discussed about it, right? S orbital is in X, Y, Z, you know, in the entire three-dimensionally it is there. இல்லையா? ஓரியன்டேஷன் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் முடிச்சிட்டேன்ல, அப்போ அதில் தான் ஓரியன்டேஷன், அதில் தான் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் தான் டாக்ஸ் அபவுட் த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த ஆர்பிட்டால், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்பெரிக்கல், ஐ மீன் எஸ் ஆர்பிட்டால் விச் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப். தென் பி ஆர்பிட்டால் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்? டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில், ரைட்? X, this is going to be the y axis, this is going to be the z axis, this is px அப்படின்னு சொன்னேன் because it is on the x axis, and the p orbital is on the x axis. இது மாதிரி y axisல எப்படி இருக்கும், ரைட்டா? z axisல எப்படி இருக்கும், இது எல்லாமே நம்ம உன்னோட புக்கில் பார்க்கலாம். just take your textbook, all of you take your textbook. I'll show you the pictures. Yes, this is your S orbital. You can see the S orbital here, 1s and 2s. 2s is slightly bigger than 1s, that you can see, it is spherical, right? Then you can see the p orbitals here, 2px along x axis, 2py along the y axis and 2pz along the z axis. And அதே மாதிரி double shapeல உனக்கு என்னது d orbitals இருக்கும். I don't think that picture is there in your textbook, right? உங்களோட bookல கொடுத்திருக்காங்களா? It's there? Okay, yeah, it's good. Here it is. dxy, yz and zx, x square minus y square and z square. So these are all the orientations of your d orbitals. F orbital cannot be represented in a 2D, so that's why it's not given in your textbook. Okay. இப்போ நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to look into the Schrödinger wave equation. There is something called Schrödinger wave equation. பார்த்துட்டோமா? h cap psi, yes, h cap psi is equal to E psi அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? Keeping this wave equation and the wave function psi and the probability density psi square, they have given a graph in your textbook which we are going to interpret about it. And the graph தான் நம்ம இப்போ interpret பண்ண போகிறோம்.
boundary surface diagram கூட அதை compare பண்ணி பார்க்க போகிறோம். All of you look here. So you can see the graph that is plotted against r, which is the distance from the nucleus to the orbital. அதுதான் r in nanometers, and here you have the wave function psi. இது 1s ஓடது, இது 2s ஓடது. சரியா? I already told you psi is just the wave function. It doesn't have anything to do with the probability of finding an electron. Probability of finding the electron is dependent on psi square. அதனால தான் அதுக்கு பேரே probability density ன்னு வச்சிருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? So the important thing for us is psi square and not the psi. So we are concerned more about this graph, which is between r and psi square, whereas this is between r and psi. Right? இப்போ இந்த கிராஃபை பார்த்தா you can see that as the r value decreases, r value அப்படியே 0 approach ஆக you can see that the psi square value is increasing. Correct? That's what we infer from the graph, isn't it? அப்போ இதிலிருந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா when you come closer to the nucleus, ஏன்னா coming r வந்து 0னா என்ன அர்த்தம்? Close நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் வந்துட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் வர density of finding an electron or probability of finding an electron is going to be more. That's what this graph tells us. This is for your 1s. அதே மாதிரி 2sக்கு பார்க்கலாம். You can see this graph which is plotted between r and psi square, that is the probability density, right? For 2s, இப்போ 2sல பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு? Near the nucleus போக the probability is more. That's why you can see an increase, right? அது என்ன ஆகுது? gradually அந்த increase வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல 0 ஆகுது. திரும்ப there is an increase, which means electron நம்ம இங்க we can find more easily. இந்த இடத்துல probability ஜாஸ்தியா இருக்கு. Again it is 0. Then again you can see that the probability increases, right? And again it is decreasing. Correct? So this is for your 2s orbital. We will compare the same thing with the boundary surface diagram here. See here, 1s orbital எங்க இருக்கு? நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல தானே இருக்கு. First orbit itself is near nucleus. அப்ப first orbitல இருக்க orbital is of course near the nucleus. அங்க probability density ஜாஸ்தியா இருக்கு. But 2sல near to the nucleus, in the center you can see it is more shaded here, right? Center la. So inge it is more, the probability is more, and again on the graph ennachu increased probability irundhuchu, appo or point la reduce ஆயி அப்படியே 0 ஆச்சு. அந்த 0 தான் இந்த unshaded region. நடுவுல ஒரு unshaded region தெரியுதா? கலர் கொஞ்சம் கம்மியா, right? அதுதான் அந்த 0. graph அங்க டச் ஆகுது பாத்தியா? That is 0 probability of finding an electron. That is called a node. That is the region where finding the electron ஓட probability எப்படி இருக்கு? 0வா இருக்கு. அதுதான் இந்த region. அப்புறம் அந்த கிராஃப்ல என்ன பார்த்தோம்? 0 ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் திரும்ப probability increase ஆச்சா? இப்போ என்ன ஆகுது? இங்க திரும்ப அந்த shaded portion பார்க்குறோம் நம்ம. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்க அதிகமா இருக்கு, probability இருக்கு ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு இங்க தெரியுது. கரெக்ட்டா? அதுக்கப்புறம் திரும்ப அப்படியே கம்மி ஆகுது. கரெக்ட்? So this is how we have correlated with the graph and the boundary surface diagram. Clear all of you? That's a very important graph. Okay. And node அப்படினு ஒரு term சொன்னேன். Node is the region where there is 0 probability of finding a electron. புரிஞ்சுதா? That is a node. You have two types of node, angular node and radial node. First, ஒரு ஆர்பிட்டாலுக்கு எத்தனை நோட் இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? We have a formula, that is n minus 1. Please make a note. Total number of nodes is equal to n minus 1. இதே நம்ம நோட்ஸையே நம்ம ரேடியல் நோட்ஸ், ஆங்குலர் நோட்ஸ்னு பார்க்கலாம். ரேடியல் நோட்ஸ் அண்ட் ஆங்குலர் நோட்ஸ்னு 2 டைப்ஸாக பார்க்கலாம்.
Radial nodes oda formula n minus L minus 1, that is the radial nodes formula, and angular nodes is equal to L. Okay. You know what is n and what is L. N is the principal quantum number and L is the azimuthal quantum number. When you substitute for 1s orbital, 1s orbital n is equal to 1, L is equal to 0. If a total number of nodes for 1s is equal to n minus 1, which is 1 minus 1 is 0. Adanala 1s orbital there is no node. Fullame you can find the electron in that 1s orbital. Whereas 2s 2 minus 1, 1. You have one node there. You remember looking at the probability density. Nadula densa irundhuchu, aprom densa illama irukku. And the region da oru node. Edhula 2s odadu. Okay. If you want to find the radial nodes, you can substitute for 2s orbital. 2 minus L is 0 for s orbital. L value for s orbital is 0, right, according to quantum numbers, azimuthal quantum number. So, n minus, that is 2 minus 0 minus 1, which is again 1. Okay. Similarly, if you apply for angular nodes, whatever is the L value, that is going to be there. L 0 na angular node anga 0. Purinjada? I want you to take down the graph, psi square graph. Actually, you can take both psi and psi square. Rendu graphs me 1s and 2s. Renduthukkume in the 2 plus 2 4 graphs note paniko, and then make a note of the boundary surface diagram of 1s and 2s. It's very important. Sir, why is there different numbers in the value of psi square and for 1? Graph we can plot, no? How do we plot a graph? Accordingly, eppadi nama readings eduthirukamo eppadi vena plot pannalaamla. Namakku and the curve da matter, scale matter kedaiyadhu. Scale eduthu and the curve, we are just plotting it, that's it. We have to interpret from the curve. Make a note.
completed all of you? Graph முடிஞ்சுதா? What about the boundary surface diagram? You're sleeping so much time. Huh? Look into your book and draw. Look at the boundary surface diagram. This is how you are supposed to explain, children. 1s draw பண்ணிட்டு ஃபுல்லா நீ dots shade பண்ணிரணும். 2s draw பண்ணிட்டு நடுவுல மட்டும் shade பண்ணனும். அப்புறமா good evening, go sit down. Why are you late? Again sports, sir. Go. See, இங்க மட்டும் shade பண்ணனும். Then there should be a unshaded portion. Then you have to shade. எல்லா பக்கமும் shade பண்ணேனா தப்பு. சரியா? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணனும். And finding nodes you might get in 1 mark. Find what is the total number of nodes in 3s அப்படினு கேட்பாங்க. அப்ப n minus 1 தானே? 3 minus 1 2 nodes அப்படி போடணும். Okay? Next போலாமா? நோட் பண்ணுங்க சீக்கிரம். This is a very important chapter, children. இதுதான் basics. Structure of an atom தான் chemistry ஓட fundamentals. ஏன்னா ஆர்பிட்டாலை பற்றி நீ நிறைய படிக்கிற. 10th வரைக்கும் நீ அதை படிச்சதில்லை. 11th தான் what is an orbital, what is that psi square, different types of orbitals என்ன, அதோட orientations என்ன, இவ்வளவுமே நீ 11th இந்த சாப்டரில் படிக்கிற. So this is the base for 11 and 12. முடிஞ்சுதா? How many of you are still doing? Please raise your hand, children. I'll wait for you. Raise your hand. Here online, please click on the raise hand button. Next போலாமா? Okay. Next, we got to go for the energies of orbitals. What is that energies of orbitals? Do you know that each orbital, orbital கூட வேணாம். Do you know that each orbit has a energy? Yes. How do you know? Huh? Bohr said that. From Bohr's theory. You should say from Bohr's theory. அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க, இவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. So from Bohr's theory, we know that each orbit is having a specific energy. That's why the term energy level itself came. Bohrல இருந்து தான் energy levelனே அதுக்கு பேர் வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் nobody called it as an energy level because அதுக்கு முன்னாடி Rutherford gave the model and he did not talk about the energies. That was the major drawback. Correct? Yes. Bohr was the person who said that each orbit is having definite energies and hence we call that as energy levels. Right? அப்போ ஒரு ஆர்பிட்டுக்கே ஒரு எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னா definitely orbital should have some energy. எல்லாமே everything is quantized. நம்ம ஃபோட்டான்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம், குவாண்டம் தியரியிலேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம்.
quantization is mandatory. You cannot simply say இந்த ஆர்பிட்டுக்கு எனர்ஜி இருக்கு, நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்பாங்க, எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோமா, ஃபார்முலாலாம் பார்த்துருக்கோமா, எனர்ஜி ஆஃப் தி nth ஆர்பிட் ஃபைண்ட் பண்ணுறக்கலாம் போர் தியரியில், ரைட். அதே மாதிரி ஆர்பிட்டாலுக்குமே தேர் இஸ் அ எனர்ஜி. அப்போது ஒரு ஆர்பிட்டாலுக்கு எவ்வளோ தான் எனர்ஜி இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? தேர் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்முலா ஃபார் தட். தட்ஸ் கால்ட் n plus L rule. Using this rule, we will be able to find the energy of a particular orbital. If I take for example 1s, in 1s orbital the value of n is equal to 1 and L is equal to 0. So n plus L is equal to 1 plus 0, which is 1. Then I go for the next orbital 2s. When I substitute in the same formula, I get 2 plus 0 is equal to 2. Now upon comparing 1s and 2s, where the n plus L value for 2s is greater, so I say 2s is having greater energy compared to 1s. Now you got the point. எப்படி ஒரு ஆர்பிட்டாலுக்குமே நம்ம எனர்ஜி கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு, by using n plus L rule. அப்போ n plus L rule இருந்துச்சுன்னா எந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு கம்மியான எனர்ஜி, எந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு ஜாஸ்தியான எனர்ஜி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். What if you have a case like that of 5s and 3d? Now apply n plus rule here, n plus L rule. 5 plus 0 is 5, 3 plus 2 is 5. So applying n plus L rule, we get the same value. அப்போ எந்த ஆர்பிட்டால் greater in energy, எந்த ஆர்பிட்டால் lesser in energy? How will you conclude? N value will consider. You said something? N value. Yes. You have to find the, you have to compare the n value. When the n plus L value comes to be same, you have to look at the n value. இங்கே n வந்து 5, இங்கே வந்து 3. அப்போ இதுதான் லோவர் எனர்ஜின்னு கன்சிடர் பண்ணணும், இதுக்கு கிரேட்டர் எனர்ஜின்னு கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, எதுக்கு இதெல்லாம் இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா, இதை வச்சு தான் ஆஃப்பவுஸ் பிரின்சிபலே இருக்கு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி, ஆஃப்பவுஸ் பிரின்சிபல், பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அண்ட் ஹண்ட்ஸ் ரூல், இந்த 3. இதை வச்சு தான் நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்டே எழுத முடியும், ரைட்? So in order to understand Aufbau's principle, you need to have a knowledge about this. That's why I taught you this now. அப்போ Aufbau's principle என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, electrons can be filled only in the increasing order of energies. அப்போ எந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு கம்மியான எனர்ஜி இருக்கோ அதில் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிட்டு, அப்புறம் அப்படியே கிரேட்டர் நெக்ஸ்ட் லெவல் எனர்ஜி எந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு இருக்குது அங்கே ஃபில் ஆகும், அடுத்த லெவல் எனர்ஜி எதுக்கு இருக்குது அங்கே ஃபில் ஆகும், அந்த மாதிரி. புரியுதா உனக்கு? So let's go to this Aufbau's principle now. Oneness was found to have the least energy, இல்லையா? இந்த மாதிரி 6s 6p அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் வில் பி ஃபில்ட் இன் 1s, then 2s, then 2p 3s, 3p 4s, then 3d 4p, then 5s, then like this. When you compare the energies, you will be able to find the exact இதே ஆர்டர் நமக்கு கிடைக்கும். ஒன்று நீ அந்த சீக்வன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இல்லை அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் போட்டு நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். பட் naturally நீ அந்த சீக்வென்ஸ் உனக்கே ஞாபகம் வந்துடும், நீ நிறைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் போட போட you will get it. That's not a problem. Okay, all of you understood Aufbau's principle? Yeah? Now please take down this n plus L rule, take these examples, then we'll go for Aufbau's principle. I'll give you time to copy down.
Everyone done? Write the statement, Aufbau's principle statement எழுதிட்டு take this down. Textbook. Noted all of you principle also. Next principle polama, which is Pauli's exclusion principle. What is it? Am I audible there? Pauli's exclusion principle. This principle states that no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. Got it? What did I say?
same set of 4 quantum numbers. Yes. எப்படி நம்ம prove பண்ணலாம்? Okay, let us consider a 2s orbital for that matter. Okay, so 2s orbital, let us imagine that there are 2 electrons. Got it? One electron, let it be called as the A electron, the other electron, let it be called as B electron. இப்போ நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானோட A எலக்ட்ரானோட full எல்லா quantum numbersம் எழுதுவோம். அதே மாதிரி B electronோட quantum numbersலாம் எழுதுவோம். ரைட்டா? For this A electron and for B electron, here are the quantum numbers. First quantum number is principal quantum number. Second, azimuthal, then magnetic, then spin. So, இங்க n value இதுக்கு என்ன 2 தான். அந்த B electronக்கும் same 2 தான். L 0 ஏன்னா S இல்ல 0. M L 0 னா M 0 இங்க M 0. But S பார்த்தீங்கன்னா will take the value plus half. This first A electron is taking plus half because it is spinning clockwise, and B electron is taking minus half as it is spinning anti-clockwise. Yes. Now you can see that out of all the 4 quantum numbers, N, L, M same இருக்கு, but S மட்டும் different இருக்கு. So that is what Pauli says. புரிஞ்சுதா? Please make a note of the principle along with this example. ஆமா. அப்ப 2 minus 1 1 போணும் எல்லாரும். அப்படி கிடையாது. இங்க என்ன ஆர்பிட்டால் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? 2s. 2 stands for n. s க்கு அசிமுத்தால் குவாண்டம் நம்பர் வேல்யூ என்ன? L is equal to 0 1 2 3 இப்படின்னு பார்த்தோமா, where 0 represents s, 1 represents p. அப்போ அங்கே 2p-ஆ இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து L-க்கு 1ன்னு போடலாம். அவட்ட அங்கே 2s தானே இருக்கு, அப்போ 0 தானே போடணும். s-னா 0. அது கரெக்டு தான்மா. n-1னா see 2-னா it is 2 minus 1 is what? 1, which includes 0, right? செகண்ட் ஆர்பிட்டில் என்னென்ன ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது? 2s-ம் இருக்குது, 2p-யும் இருக்குது. நீ சொல்கிற லாஜிக் படி L is equal to n minus 1 நீ சொல்கிற, that is right.
n value is 2 அப்படினா L is equal to 2 minus 1 is 1, which means அதை எப்படி எழுதுவோம் 0, 1 எழுதுவோம், where it has 2 orbit, second orbit has 2s as well as 2p, ரெண்டு ஆர்பிட்டாலும் இருக்கு. நான் கன்சிடர் பண்ணது 2s மட்டும். 2s ல L வேல்யூ என்ன 0 தானே, 2p ல தான் L வேல்யூ 1. புரிஞ்சுதா? Done, noted. Shall we go to the next? Yes. Next is another important principle called Hund's rule. What is that? Whenever I turn back, there is some giggling happening between you both. What is that talk? What is that giggling? You want me to change your place? Shall we go to Hund's rule? This rule states that no pairing of electrons will take place until each orbital is singly occupied. See, the reason for telling the principle is I want you to process in your mind. நான் பிரின்சிபலை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நீ எதையாவது யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காது. I want you to process it. Let me repeat. No pairing of electrons takes place until each orbital is singly occupied. அதுதான் Hund's rule. அதை எப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Let me consider a 2p orbital. 2p orbital, you know that p orbital has three orientations, right? That is 2px, 2py, 2pz. Correct? Now, if I want to fill in 4 electrons in 2p orbital, actually p orbital ku maximum எவ்வளோ electron போடலாம் 6. Now I want to put 4 electrons only. I want to accommodate only 4 electrons. அப்போ I cannot do it like this. This is wrong. This is violating Hund's rule. Hund's rule says no pairing of electron should take place until each orbital is singly occupied. அப்போ அந்த 4 எப்படி இருக்கணும் 1, 2, 3 அப்புறம் தான் 4. This is the right way of filling in electrons. இப்படி பண்ணினா அது தப்பு. It is violating Hund's rule. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? சரி, அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கணும். ஏன் சார் இப்போ 4 எலக்ட்ரான் இப்படி போட்டா என்ன அப்படி போட்டா என்ன? இந்த ஒரு ஆர்பிட்டாலையுமே we call them as degenerate orbitals. Degenerate orbitals அப்படின்னா they have equivalent energies. Equal energies. That means 2px is having equal energy as 2py, that is having equal energy as 2pz. So அப்போ நான் இந்த எலக்ட்ரான் நான் இங்கே போட்டாலும் ஒன்று தான், இங்கே போட்டாலும் ஒன்று தான், இங்கே போட்டாலும் ஒன்று தான். மீனிங் இஸ் சேம். பட் இப்படி போடக்கூடாது. ஒரு வேகன்சி இருக்கும் போது பேரிங் நடக்கக்கூடாது. That is violating Hund's rule. Now the question is, why should we சிங்கிளாக போட்டுட்டு அப்புறம் பேரிங் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஆர்பிட்டால் இப்படி சிங்கிளாக எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் போது இந்த எலக்ட்ரான் இந்த 2pxல இருக்க எலக்ட்ரான் 2pyக்கு போகலாம், 2pzல இருக்க எலக்ட்ரான் இங்கே 2pxல வந்து உட்காரலாம். இதுவும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகலாம், இதுவும் ஆகலாம். this or this and this எப்படி வேணா இந்த 3 எலக்ட்ரானுமே பொசிஷன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம் வித்தின் தட் 2p ஆர்பிட்டால். அப்போ அந்த பொசிஷன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் போது there is an energy given out called the exchange energies. ஏன்னா அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது, ஸ்பின் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. லைக் ஸ்பின்ஸில் இருக்கும் போது there will be an exchange of electrons in each section. அப்போ அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் போது என்ன ஆகுது, some energy is spent. அப்போ என்ன ஆகுது, எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் ஆகி எனர்ஜி அப்படியே கம்மி ஆகுது. எனர்ஜி எப்போவுமே கம்மி ஆச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும்.
எதுக்கு எனர்ஜி கம்மியோ அதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தி. அதனால தான் they say exactly half filled orbital or completely filled orbital are more stable. இப்போ கம்ப்ளீட்லி ஃபில் ஆகும் போதோ இல்லை நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸில் பார்த்தோமே இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் பேரா ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா there will be a energy which is existing that is called pairing energies. எப்போ பேரிங் எனர்ஜிஸ் இருக்கும்? எப்பெல்லாம் எலக்ட்ரான் இந்த மாதிரி பேர் ஆகுதோ அப்போ பேரிங் எனர்ஜிஸ் இருக்கும். சப்போஸ் இங்கே இன்னொரு எலக்ட்ரான் பேர் ஆயிருந்துச்சுன்னா இதுவும் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜிஸ் இருக்கும். பேரிங் எனர்ஜிஸும் இருக்கும், எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜிஸ் இருக்கும். அப்போ இந்த பேரிங் எனர்ஜி என்ன ஆகும்? பேர் இருக்கும் போது whenever a pair of electron forms in the same subshell, this pairing energy will increase. ஏன்னா பேர் ஆகணும்னா ரெண்டுமே எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் இருக்குமா இல்லையா? அப்போது there will be more energy. When two electrons are coming and being placed in the same subshell, of course they are of opposite spins. Still they are two electrons. Suppose there will be repulsion, hence the pairing up energies will increase. அப்போ pairing up energies increase ஆக stability decrease ஆகும். புரிஞ்சுதா உனக்கு? Please make a note of this. So if all the three orientations paired electrons are there, means stability will be less, no, sir? No, அங்கே symmetryங்கிற இன்னொரு factor. I'll come to that later. Make a note of this. Next we'll discuss about it.
exchange energy என்னடா டவுட் அதில் சொல்டா சாரி உனக்கு என்ன புரிஞ்சுது சொல்லு let me check whether the understanding is clear இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆமாம் அதுதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி அதில் என்ன நீ தான் கரெக்டாக சொல்கிறியா அப்புறம் என்ன So degenerate orbit is the orbit where there's only one electron. Degenerate orbitals அப்படின்னா they have the same energies. But 2px is having same energy as 2py. That is having the same energy as 2pz. அப்போ நீ ஒரு எலக்ட்ரான் நீ ஃபில் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோயேன் இப்போது 2pல ஒரு எலக்ட்ரான் நான் ஃபில் பண்ணணும்னா நான் 2pxல போட்டாலும் ஒன்று தான் yல போட்டாலும் ஒன்று தான் zல போட்டாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரே எனர்ஜி தானே and this week for the NEET JEE class இந்த சாப்டரில் இருக்க எல்லாமே நீ படிச்சுட்டு வந்துடுற ஃபார்முலாலாம் we'll be working out problems கிளாஸ்க்கு வரும்போது நீ ஃபார்முலாலாம் படிச்சுட்டு வரலாட்டி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது I will not wait for you then I will start going with the problems you will not understand so please come prepared with structure of an atom full இந்த சண்டே என்ன டெஸ்ட் இருக்கு டெஸ்ட் எதுவும் இல்லைல்ல இருக்கா இல்லையா apart from NEET JEE monthly test ஏதாவது இருக்கா no right அப்புறம் என்ன அழகாக உனக்கு படிச்சுட்டு வர டைம் இருக்குமே மந்த்லி டெஸ்ட் இருந்தால் நீ என்ன சொல்லுவ சார் நான் மந்த்லி டெஸ்ட்டுக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் மந்த்லி டெஸ்ட் பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணால் தான் தெரியும் நீ மந்த்லி டெஸ்ட்டுக்கு எப்படி பண்ணேன்னு ஆ என்னடா அது இருக்குது அதுக்கு ஃபார்முலா படித்தா தானே பண்ண முடியும் அப்புறம் ஆஃப்லைன் classes will be there no உனக்கு அப்புறம் தானே டெஸ்ட் இருக்கும் கிளாஸ் as usual நடக்கும் done all of you yeah okay fine now keeping in view of all these three principles our first principle Pauli's exclusion principle and Hund's rule இதை வச்சு தான் நம்ம electronic configuration of any element or an atom எழுதலாம் இல்லை அயான்கா கூட இருக்கலாம் எதுக்குமே நம்ம எழுத முடியும் சரியா I told you about exchange energies and I told you about what is that pairing energies right now let me tell you about the symmetry yeah what is it symmetry symmetry அப்படினா என்ன suppose ஒரு அதே 2p எடுத்துக்கிட்டனா this is symmetrical equal இருக்கு இல்லையா ஒரு electron in ஒரு subshell so it is having a symmetry அதே மாதிரி this is also having a symmetry but இந்த ரெண்டுத்தை தவிர வேற எந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டேனாலும் சிமெட்ரி இல்லை அப்படி தானே இதை எடுத்துக்கிட்டேன்னு வை நம்ம போன வாட்டி பார்த்ததில்ல இங்கே சிமெட்ரி இருக்கா இல்லை இல்லையா ஸோ
not only the exchange energies or the pairing energies, symmetry also is a reason why we say half filled or completely filled orbital is always stable. ஏன்னா சிமெட்ரி இருந்துருச்சுனாலே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜிஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும், பேரிங் எனர்ஜிஸ் இருக்காது. இங்கே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜிஸ் இருக்கும், அஃப்கோர்ஸ் நிறையாவே இருக்கும், பேரிங் எனர்ஜிஸும் இருக்கும். பட் யூ கேனாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டாக் ஒன்லி அபவுட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பேரிங் எனர்ஜி இருக்கிறனால அது அன்ஸ்டேபிள்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்ம 3 ஃபேக்டர்ஸையுமே பார்க்கணும். சிமெட்ரி இருக்கா, எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி எப்படி இருக்குது, பேரிங் எனர்ஜி எப்படி இருக்குது, அப்போது ஓவராலாக we have to consider. அப்போ naturally that will become stable. You understood the stability of half filled and completely filled orbitals? Yes. So please make a note of it. Write it in your own words. Sir, can you change the color to white? Sure, sure. It is stable. It will not have pairing energy. Exchange energy is more means stability will be reduced. I wrote it, no? Where did I write? Pairing energy ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி ஜாஸ்தியாச்சுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். Noted all of you? Yes, sir. Okay. Now let's go for electronic configurations. Electronic configuration அப்படின்னா என்னது? Yes, arrangement of electrons in its respective orbitals. Okay. We learned from Aufbau's principle that 1s is having lesser energy compared to 2s, அதுக்கப்புறம் 2p, அப்புறம் 3s, 3p, 4s, அப்புறம் 3d. Just a minute. So, we learned this order, right, from Aufbau's principle. இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும்னா we need to know its atomic number which is 1. அப்போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த எலக்ட்ரான் எங்கே ஃபில் ஆகும்? 1s தான் லோவஸ்ட் எனர்ஜி, அதனால் 1sல அந்த 1 எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகும். ஹீலியம் அட்டாமிக் நம்பர் 2, 1sல there is possibility of accommodating 2 எலக்ட்ரான், அதனால் 1sல 2. லித்தியம் அட்டாமிக் நம்பர் 3, 1sல 2, 2sல 1. ஏன் நான் 2s முன்னாடி எழுதி 1s பின்னாடி எழுத முடியாது?
ஏன்னா 1s is lower energy compared to 2s. 2s fill ஆனோன்னு தான் 2pக்கு போகணும். புரிஞ்சுதா? Similarly, you have to write for beryllium, boron, like that. You have to continue. For example, நான் chlorine எழுதுறேன். 17 atomic number. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Correct? 17. P orbital can accommodate 6 electrons, but we have only 5 remaining. அதனால நான் 5 போட்டிருக்கேன். புரிஞ்சுதா? Similarly, chromium, atomic number 24. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Correct? 24. This is the expected configuration for chromium. என்ன நடக்கும்னா இங்க 4sல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு பாத்தியா, அதுல ஒன்னு இங்க 3dக்கு போய்டும். ஏன் அப்படினா அப்படி போச்சுனா என்ன ஆகும்? 4sல 1 ஆயிரும், 3dல 5 ஆயிருமா? மத்ததெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு. ஏன் இந்த சேஞ்ச்னா in order to achieve stability, we know that exactly half filled orbitals will be stable. இப்போ 4sல இருந்து தான் ஒரு எலக்ட்ரான் 3dக்கு போணுமா? ஏன் 2pல இருந்து போக கூடாதுன்னா போக முடியாது. Both the orbitals should have comparable energies. Don't write when I am teaching you, then you will not understand. You're getting my point? Comparable energies. இப்போ 4sக்கும் 3dயும் பார்த்தா இது 4 அங்க 5 ன்னு இருக்கும், n plus l ரூல் அப்ளை பண்ணா. So it is comparable. கம்பேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படியெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? எலக்ட்ரானை transition பண்ண முடியாது. There cannot be any such transition happening. That's a forbidden transition. This is allowed transition. So this is the expected configuration, but this is going to be the actual configuration. புரிஞ்சுதா? Same thing applies with copper. Copper க்கு 29, right? So I will write it as argon 18. இல்லையா? நம்ம ஃபுல்லா 1s to 2s எழுதுறதுக்கு பதிலா நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் போட்டுட்டு கூட எழுதலாம் ரிமைனிங். ஆர்கான்ல 18 எலக்ட்ரான்ஸ் போய்டும். இல்ல? ரிமைனிங் 4s2, 3d 9 11 தான ரிமைனிங். இப்படி இருக்குமா? This is the expected configuration. But in reality what happens? இங்கேயுமே 4sல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க போய்டும். அப்போ you will have copperக்கு argon with 4s1, 3d 10. So 4s orbital is exactly half filled, 3d is completely filled, hence it is getting stability. So this is the actual configuration. So copper and chromium are the exceptions. மற்றதெல்லாம் it will follow the same, all the rules. இங்கே மட்டும் exception in order to get stability. Okay, so please make a note of it. Quick, something you are asking, no? You were asking something? What is it? Symmetry. Mm-hmm. You are writing it in orbital each half plus half. Can't you write it like minus half? புரியல. காமி. நம்ம இந்த மாதிரி வரையறோம். ம். இந்த மாதிரி வரைக்கும். Possible தான். This was the symmetry. Symmetry தான். I want you to write the electronic configuration from hydrogen to calcium 20 வரைக்கும் எழுது. 20 இல்ல 30 வரைக்கும் எழுது. zinc வரைக்கும் எழுது. scandium, titanium, vanadium, zinc வரைக்கும் எழுது பார்க்கலாம். எழுது. லாஜிக் தெரிஞ்சா போதும். என்ன இருக்கு இதுல தெரியறதுக்கு? அந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சிச்சுனா நம்ம எழுத வேண்டியதான். அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு எழுதணும். அவ்வளவுதானே? You can refer to the periodic table if it's there no in the book. Then what? You can refer to the atomic number there. அவ்வளவுதானே?
கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க ஐ வாண்ட் யூ டு லேர்ன் ஆல் த ஃபார்முலாஸ். ஐசன்பர்க்ஸ் பிரின்சிபல், போர்ஸ் தியரியில் இருக்க எல்லா ஃபார்முலா, சரியா? அப்புறம் ஃபஸ்ட்லேருந்து குவாண்டம், நம்ம குவாண்டம் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டும் படிக்கணும். அப்புறம் நம்ம தியரி இருக்குல்ல, E is equal to h nu, அது எல்லா ஃபார்முலாவும் குவிக்காக ரீகேப் பண்ணு. இந்த ஹோல் சாப்டர்லேருந்து எல்லா ஃபார்முலாவும் எல்லா லாஸும் உனக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கணும். கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க ஜஸ்ட் ரீகால் இட் குவிக். ஐ வில் பி ஆஸ்கிங் யூ. நீ வீட்டில் படிக்க சொன்னால் படிக்க மாட்டேன், இனி உன்னை இங்கேயே படிக்க வச்சு தான் அனுப்பணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் ஐ ஹவ் ஃபார்முலேட்டட் ஒன் அதர் வே டு மேக் யூ லேர்ன். இது பெஸ்ட்டு. ஏன் முன்னாடினா நீ படித்து சொல்லிடுவேன், எல்லாரையும் நான் வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டேன். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்படி தான். தே வில் நாட் மூவ் ஃப்ரம் த கேம்ப். தே ஹவ் டு கீப் சிட்டிங் தேர் அண்ட் தே ஹவ் டு learn, tell me, then only they will get up from their place. If they get up, I will go to their house. I will go and catch them. நான் அட்ரஸ் இங்கே நான் அட்ரஸ் வச்சுருக்கேன். ஐ வில் டேக் தி அட்ரஸ், நாட் அ ப்ராப்ளம். Go have water. Why Shakti Varshini's video is off? And where is Arshad? He is missing from his chair. You're there. Very good. Cherry. Right. Sir, from the cathode ray discharge tube experiment, sir. Sir, completed writing the configuration for first 30 elements. That's good. So go with the next. I'll come. So from this, அதில் ஒன்றும் அதில் தியரி தானே. நெக்ஸ்ட்டு வா. Show me your notes. In the chapter the notes coming offline students. Let me check. front also is. Then why there is no continuation? நடுவில் எங்கே போச்சு? So no, sir, that time I was writing. You should have that complete notes, isn't it? Then why talking? Come in. That's fine. I have seen. Yes. என்னம்மா அங்கங்கே இருக்கு. ஏன் சாப்டர் அங்கே அப்படியே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணனாலையா? பரவாயில்ல, கிளாஸ் நோட்ஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கணும். பரவாயில்ல, ஏன்னா யூஆர் டேக்கிங் ரன்னிங் நோட்ஸ் ரைட்.
ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இப்படி இருந்தால் ஓகே, படுமோசமாக இருந்தால் கஷ்டம். சரியா? ஹோல்ட் இட். வெரி குட். ஒரு நோட்டே முடிஞ்சிருச்சு, அப்படி தானே? Initially divided for physical chemistry. Then Like I divided initially, sir. Starting. அதான் அந்த 2 பேஜ் பார்த்தேன். இல்ல சார். பின்னாடி இருக்கா? ஆ, யா, வெரி குட், நீட்டாக எடுத்திருக்க. டைம் இருக்கா நீட்டாலாம் எடுக்க கிளாஸில் நான் சொல்லும் போது? மேனேஜ் பண்ணுறேன். குட். ஏன் ஃபிசிக்ஸ் வருது அப்படியே பின்னாடி? ஆ, ம், no, it's okay if I just see it's enough. என்னம்மா தப்பா? ஏன் பொட்டாசியம் எங்கே? 19 1 2 2 6 3 years 19 தானே? 10 16 18. ஆஹா, 3D எப்படி வரும்? 3Pக்கு அப்புறம் 4S தானே வரும். 4S தானே வரணும். அதுதான் தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க. 4Sக்கு அப்புறம் தான் 3D வரும். Why Gayana, you didn't do your test properly? Why? I didn't study, sir. After that, I had physics exams. School exam. Yes, sir. I discussed I will do properly. Yes. இருக்கட்டும். I just see it's fine. I'm just correcting. என்னது இது ரெட் green எல்லாம்? You should not use red, green and all. Only black and blue. Pratish, what about the notes? When you're missing the classes, how do you cope with the notes? You're copying it from the lecture? Live பார்க்குறியா இல்லை அதில் recorded video பார்க்குறியா? நெக்ஸ்ட். சொல்லு, என்ன டவுட்டு? 25ஆ? 1:2:2p6 3:3p6 4:3d5 வருதா? 10 16 18 20 25 கரெக்ட். என்ன பிரச்சனை இதில்? அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் சார் 6 7 ஆமாம், அப்படி தான் வரும். ஆனால் நீங்கள் இதில் காப்பர் வந்து 3D 10 போட்டுருக்கு சார். ஆமாம், அப்போ இதை மாற்றி எழுதணும்ல. காப்பரில் 4 இங்கே நீ ஃபுல்லாக எழுதுற 29 தானே? 8 10 ஆச்சா? 16 18 ரைட்? 18 இங்கே 20 4s2 இருக்கணும், 3d9 இருக்கணும். அப்போ தான் இது என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? 4s1 3d10 சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, கான்ஃபிகரேஷன் ஆர்டர்ல 3D முதல்ல எழுதணுமா 4S முதல்ல எழுதணுமா? 4s எது கம்மியான எனர்ஜியோ அதுதானே, அதில் தானே ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகும். 4sல ஃபில் ஆகிட்டு தான் 3Dக்கு போகணும். புரியுதா? மாற்றி மாற்றி பண்ணியிருக்கியா? இல்லை சார், கரெக்டாக. என்னடா டவுட்டு? தப்பு இல்லை, மார்க்கு குறைக்கிறது இருக்கட்டும், கான்செப்சுவலி அது தப்பு இல்லை. யூ ஆர் வயலேட்டிங் Aufbau's rule, no? He says electron should be filled in the increasing order of energy level. 4sக்கு எனர்ஜி இப்போ n+l ரூல் பண்ணால் 4, 3Dக்கு 5. அப்போது 4s ஃபில் ஆகிட்டு தானே 3D லாஜிக்கலி ஃபில் ஆகணும். You are maintaining in the diary. Why not a notebook? இது என்ன தமிழ்லாம் எழுதியிருக்கு? ஸ்டார்டிங்கில் எழுதியிருக்கியா? இது யார் எழுதுனா? அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கெமிஸ்ட்ரி தான் இருக்கா? ஷியோரா? சரி. இப்போ கேட்பேன் ஃபார்முலாஸு. Let me mark your attendance.
you only ask formula, sir. Laws also I'll ask. You answer your attendance manager, Gayana, Gursharan, Anukirtana, Kirtana. Who's வெறும் கீர்த்தனான்னு இருக்கிறது யாருமா? எஸ் கீர்த்தனாவா? சரி. மதுவந்தி, அர்ஷத், Yes, sir. Pritish, Raghav, Ritanya, Yes, sir. Sadhana, Sai Varshini, Shrestha, not here, Shri Krishna. Present, sir. Sir, Soumya present. சௌமியா நான் கூப்பிடவே இல்லையே. கூப்பிட்டேனா? கூப்பிடலையே நான் இன்னும். ஹரின் கிரிஷ், Kartigeyan, who's present? Kartigeyan present. Children, please have your controls with you. Lag பண்ணி சொன்னேன்னா அடுத்த நேம் யார் present நான் மாற்றி போட்டுருவேன் அப்புறம். So be attentive. Shakti Varshini. Present, sir. Where were you? I called your name. Your camera was off? No? Your camera was off. I called you. You did not attend to my call. That means you were not there. Sir, I have internet connection, sir. I don't have proper internet connection. சரி, okay, fine. ஷோயப், அதுக்கப்புறம் ஷேப்ஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? 1s and 2s ஓட psi and r, psi versus r graph, psi square versus r graph பார்த்தோம். அதுலேருந்து we got some information regarding the notes and we confirmed it with the boundary surface diagram. Correct? Yes. அதுக்கப்புறம் n plus l rule. We saw about the principles. First வந்து நம்ம ஆர்பிட்டால்ஸை எப்படி எனர்ஜி வைஸ் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறது, which has lesser energy, which orbital has greater energy அப்படிங்கிறத n plus l rule வச்சு பார்த்தோம். அதில் n plus l rule சேமாக வந்தாலும் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். எது greater value of n that will have higher energy ன்னு பார்த்தோம். Then what did we see? அந்த மூணு principles, Aufbau's principles, Pauli exclusion principle, Hund's rule. இந்த மூணு பார்த்தோம். அப்புறம் using these three rules how we have to write the electronic configuration ன்னு பார்த்தோம். Sorry? Correct. அந்த Hund's rule we saw about exchange energy, pairing energy, symmetry. இதை பார்த்தோம். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக electronic configurationல exception பார்த்தோம் for copper and chromium. Okay, so that you have to remember, it's an exception. It doesn't follow the usual sequence. Lastla and the change irukku. Correct? Seri. So with this we'll wind up the class. I'll see you all in the next class. While coming for the NEET and JEE classes, I want you to prepare for the formulas Sunday without fail. அதுக்காக NEET JEE வராதவங்க ஜாலியாக இருக்கலாம்னு நினைக்காத. நீயும் படிக்கிற. புரிஞ்சுதா? Yes, thank you.